হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে আমরা শুরু করে দিই। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আপনারা যারা যেখান থেকেই জয়েন করেছেন, সম্মানিত চিকিৎসকবৃন্দ, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের কোভিড-19 এক্সচেঞ্জ অফ ডক্টরস এক্সপেরিয়েন্স প্রোগ্রামটি। আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের প্রোগ্রামের ফরম্যাটটা হচ্ছে, আমাদের একজন কিনোট স্পিকার থাকবেন। উনি 20 মিনিটস কোভিড-19 এর উপরে একটা ব্রিফ ওভারভিউ দিবেন। দেন আমরা 10 মিনিটস এর একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন থাকবে। তখন আপনারা যে কেউ এই ওভারভিউর উপরে কোয়েশ্চেন করতে পারবেন। আফটার দ্যাট আমরা 15 মিনিটস ওপেন সেশন রাখবো। আপনারা আপনাদের এক্সপেরিয়েন্স, আপনাদের কমেন্টস, আপনাদের অপিনিয়ন্স শেয়ার করতে পারবেন। দেন আমরা conclude করব. We have Dr. Moinul from Human Aid. Okay, that's all actually our format of our program. আমরা তাহলে দেরি না করে আমি হ্যান্ড ওভার করতে যাচ্ছি ডক্টর তাহসিন মুস্তাক, যিনি ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অফ সেন্ট লুইসের ইনস্ট্রাক্টর। ডক্টর তাসিন মুস্তাক, আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য। আমার কাছে মনে হয় আপনি যদি আপনার ওভারভিউ সেশনটা, কিনোটটা শুরু করতেন। Sure. Thank you, Shamim, আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য। First of all, just to introduce myself, আমার নাম হচ্ছে তাসিন মুস্তাক। আমি ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাটেন্ডিং হিসেবে কাজ করছি। এই মুহূর্তে আমি রেসিডেন্টদেরকে ইনস্ট্রাক্ট করা ছাড়াও বিভিন্ন রিসার্চ প্রজেক্টে ইনভলভড আছি ওখানে। বেসিক্যালি এখন কোভিড যেহেতু প্যান্ডেমিক, ওইটা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। সেই ফলশ্রুতিতে কোভিড এর অনেক পেশেন্ট দেখা হয়েছে এবং সেই সব জায়গা থেকে আমি কিছুটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স ছাড়াও মেইনলি আমি যেগুলো স্ট্যান্ডার্ডাইজ প্রোটোকল আছে সেইগুলোকে আমি mainly lecture focus করবো। So I have 20 minutes about 20 minutes COVID নিয়ে cover করাটা is not possible, but I will try to do my level best basically. So let's start it if that's okay with everyone. Okay, so basically আজকে আমাদের outline-টা first of all to regarding COVID-19 আমরা কি cover করব সেগুলো এখানে দেওয়া আছে। Introduction, epidemiology, transmission, risk factors, some clinical features, lab investigation and treatment protocol. So অনেকে আমরা বলছি nowadays যে আমার করোনা ভাইরাস হয়েছে বা কোভিড-19 হয়েছে। বেসিক্যালি করোনা ভাইরাস, এইখানে একটা মিসকনসেপশন আছে যে করোনা ভাইরাসটা কিন্তু is not something new. It has been causing disease for quite some time. অনেকগুলো কমন কোল্ড করোনা ভাইরাস দিয়ে হয়। There are some, the 4 viruses on top line, basically they are all known to cause common cold infections in human beings. So there are 7 viruses up till now, including the COVID, including the SARS-CoV-2, যেগুলো নাকি মানুষে ইনফেকশন করে। তার মধ্যে প্রথম 4টা যেটা দেখাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে usually common cold করে। Then we had this SARS-CoV, which caused the SARS in 2002-2003 in China. যেখানে নাকি about almost about 8,000 people were infected, with a 10% mortality of almost 800 people dying from it. Then we had the MERS in 2000, I think it was around 2009-10. Again, it was in the Middle Eastern part, again caused similar symptoms, basically respiratory issues. It had a higher mortality, but basically it just infected about 2,500 people. And I think the mortality was about 34% or so. Then comes the SARS-CoV-2. This is basically severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. এই নামকরণটা দেওয়ার পিছনে কারণটা হচ্ছে হলো this virus is kind of like phylogenetically it's almost similar to SARS-CoV, so basically they kind of named it as SARS-CoV-2. And
it's the current pandemic that we are having right now. So just to give a little bit of introduction about when it's all started. So 2019 November December দিকে, there's a city called Wuhan city in Hubei province of China, who had which had some atypical pneumonia cases, which were kind of refractory to conventional therapies like antibiotics and whatnot. And they eventually had to do like bronchoscopy and everything, bronchoalveolar lavage, endotracheal suctioning থেকে, they found out that there's this new novel coronavirus. So they figured that this is a virus that's causing it. And initially the name was something else. Eventually they named this virus as SARS-CoV-2. Then in February of 2020, WHO basically designated this disease that is being caused by this virus as COVID-19. And by March, they had to call this disease that was rampant everywhere as pandemic. So that being said, a little bit about the virology. It's not important, but basically it's a beta coronavirus. It's an RNA virus. Basically, the origin is thought to be secondary to bats. It's coming. The backbone is from bats, and it species jump kore. Eventually, it either directly transmitted to human beings, or it might have happened through an intermediate host. Like pangolin is something that they're suspecting that it might have been an intermediate host. That being said, there are some conspiracy theories that people are saying that it might have been used as a bioterrorism. I think it's possible, but it's unlikely because all the data up till now, I have talked with a lot of virologists up till now, they don't think it's possible because genetic engineering kore jodi kichu kora jay, it's far much easier to actually do things on a backbone with a human virus, in opposed to a bat originated virus, which basically it means that it's unlikely that it might be it might be used as a bioterrorism. But again, আমি যেটা সবাইকে বলি, আমার স্টুডেন্টসদের বলি যে এইটা নিয়ে চিন্তা করে লাভ নাই যে এটা কোথা থেকে আসছে, because we are in it, we have to deal with it. As physicians, we have to treat the patients who has it and as well protect ourselves. So basically, যাদের দরকার to investigate, they can do it. But for us, this is we have to go through it. So a little bit about the epidemiology. Basically, it's hard to keep up with the numbers as it's ever increasing. This is a website that I usually use to actually see the current numbers. I think it's nearing about 3 million right now. Actual number of cases would be much more higher because there's a lot of asymptomatic cases. A lot of cases are not being tested. And the other thing is, nowadays, they are trying to figure out what's the actual number of the disease. The only way of figuring that out would be actually checking antibodies. So antibodies to the virus, against the virus. So basically, they are doing it in New York at this point, and they're saying that the number probably is 55 times more than what it is. So, 3 million আমরা বলছি for now. It's not 10 million, I guess, as of yet, but if it is 55 times more, so you can understand that how many people has gotten infected. I think there are 210 countries and territories who already has this disease. And there, I think in North Korea, then Turkmenistan, and some other 2 African countries does not have it as of yet. But it's pretty much rampant everywhere. It has been able to go everywhere, basically. This is a image about showing that which continents have been involved. As you can see, Americate সবচেয়ে বেশি cases আছে এখন পর্যন্ত, about 900,000, I believe. Then European countries gulo has also gotten affected quite bad, and then comes Asia, African and Oceania continents gulo to oiভাবে করে নাই. Again, Atlantic আমার মনে হয় কন্টিনেন্টে কোনো কেসেস পাওয়া যায় না এখন পর্যন্ত।
This is again another global scenario of which countries has gotten infected by it. The bigger the circle, the bigger the number of cases are. Again, you can see that United States has gotten hit by it pretty bad, and then Europe would be the next one. So moving on to the transmission part, I think everyone knows by now how it's being transmitted. Basically, the main route is respiratory droplets. Um, this is from Al Jazeera, this picture that I took from, but basically we say that on an average, when you sneeze, there's about 10,000 particles that you can actually, throw out. And then if you cough, there can be 3,000 droplets that you can throw out. So that being said, there are theories যে অনেকে বলতেছে যারা নাকি হলো aerosolization expert, তারা বলতেছে it can stay airborne for anywhere from 3 to 8 hours, but এটার clinical implicationটা কি সেটা এখন পর্যন্ত খুব একটা জানা যায় নাই. So basically, main route of getting this infection is basically respiratory droplets. When you talk, when you sneeze, when you cough, you throw out some droplets, and those droplets actually settle down to different surfaces. And if you touch the surface and then you touch your mucous membrane, that would be your eyes, your nose, your mouth, or if there's a cut in your skin, it can actually get into you and basically can cause the disease from there on. So that's the conventional way. Again, there's one thing that I want you guys to know is basically not everyone has to have the symptoms before they start transmitting the disease. একটা স্টাডি হয়েছিল, সেখানে দেখা গেছে যে about আড়াই দিন before you start having the symptoms, you start transmitting the disease, and it pretty much declines within 7 days or so. So who are at risk of infection or getting this infection? Pretty much everyone. There's no one who is immune from getting this infection. But আমরা যদি এই wording-টা একটু differently করি, যে who are at risk of getting on the bad side of it, তাহলে there's a lot of people with risk factors who are having worse disease process than the rest of the people. And those people would be like people with cardiovascular disease, diabetes, hypertension, chronic lung disease, cancer, CKD, obesity, liver disease. CDC added that part as well, but I'm not sure about that. I will get back to that later on this lecture. One of the things I want you guys to know is there's a lot of people who would be completely asymptomatic, and the evidence of the best evidence of that would be the incidents happened in Diamond Princess. অনেকেই জানে যে Diamond Princess, there was a cruise ship যেখানে নাকি a lot of people got infected with this COVID-19, and basically I think almost about 17% of the people who was in the ship actually had the disease. So that being said, and the number I think was about 600 something. ওদের মধ্যে about 18% of the people, 18% of the people did not had any symptoms whatsoever. Although they had the infection, they never developed any symptoms whatsoever. So these are true asymptomatic cases. And we are suspecting there's a lot more in the society who are actually asymptomatic, but the problem is they would be transmitting the disease while they speak, or if they are having a little bit of sneeze or something like that, they can be spreading the disease. So that's actually a dangerous thing for this disease process. Again, elderly people are at higher risk because of the comorbidities, and then immunosenescence বলে একটা কথা আছে, তাদের immune systemটা অত বেশি robust না, so they are at higher risk as well. Males for some reason are at higher risk. Right now আমেরিকাতে যে স্টাডি গুলো করা হচ্ছে, the odds ratio it's almost like more than 50 twice the chance of having a bad outcome in opposed to females.
যেসব preliminary study গুলো বার হয়েছে। So the reasoning, I'm not quite sure about that, but basically it might be because hypertension is a big risk factor, and hypertension in males is much more common than females. So that might be one of the reason. But again, the other thing can be that we go out more so than other people. So the likelihood of getting the infection is more. This is a picture where it shows clearly that elderly people, basically the number of people who are getting involved infected are not so much, but again, a lot of people are dying at that age group. This is the orange line is basically the fatality rate. So people dying from it, the number of people dying from it at above the age of 80 is much more. I think the studies that came out from China and Italy, it was showing about 14 to 20% of the people above the age of 80 who were getting infected with this disease actually were dying from it. Black population as well, for a lot of reason, are also high risk patient population. A lot of people has asked me about how about children. First of all, আমি বাচ্চাদের ডাক্তার না, but all the studies that I have seen, basically the big study that came initially that was from Wuhan, which actually followed about 1,300 odd kids who were exposed with the virus, and out of those 1,300 odd kids, about 170 or 180 kids actually got the disease, and I think only one kid died from the COVID-19. But the thing was, most of the kids who had severe illnesses had underlying something else. Like one had hydronephrosis, one had leukemia and was on treatment, and the kid who died had intussusception. So the likelihood of kids getting the disease is very is equal to an adult, but the thing is they don't manifest the same way as adults do. One of the reason why they are not having a bad outcome is because I think a lot of people are dying from cytokine storm, and cytokine storm, one of the key players for the cytokine storm is IL-6, interleukin 6 mediated cytokine release. So that being said, there has been a lot of studies that was done in children, and it showed that there was not a whole lot of IL-6 receptor expression. So what it means is যে ওদের যদি IL-6 রিলিজ হয়ও from macrophage, bystanding macrophage থেকে, তাহলে তাদের receptors নাই to react against it, and basically they won't have as bad of an outcome as adults would. So this is a possible explanation. Also, the other thing is, তাদের innate immune system টা অতটা robust না. We are thinking now that most of the people who are having long-standing effect from this virus, or long-standing lung injury or kidney injury from the virus, they have a very robust innate immune system, and a lot of it is mediated by type 2 immune system. So this is basically the damages are being done by interleukin 13 from the type 2 immune system. This immune system, the whole thing is not very robust in children. So bhagyokrame, they are not having that severe of disease. In case of pregnancy, jara pregnant tara khubi tensed, and rightly so, কারণ তারা চিন্তা করছে যে what will happen to their babies more so than what will happen to them. First of all, pregnancy, non-pregnancy, যখন নাকি এই দুইটা গ্রুপকে স্টাডি করা হয়েছে with having COVID-19, there was not a whole lot of major difference in the outcome. So mortality by severe illness, critical illness, এই দুইটা দিক থেকে they did not have much of a difference.
So that being said, also the other thing is in case of the babies who are being born, they haven't seen any significant abnormalities or anything like that. One of the things they have seen though is preterm delivery among a high rate of C-sections. So that's one of the possibilities. The other thing we all know is in first trimester, যদি খুব high grade fever থাকে, you can have actually neural tube defects. You can have teratogenic effects. So that can be just mitigated by taking some Tylenols, like acetaminophen or ibuprofen, to actually get the fever down. But other than that, there hasn't been a lot of effects on pregnancy. So what are the clinical presentations? Most common presentation, they're having a fever, chills, dry cough. These are very common. Fatigue. One of the things I want to say here is like dry cough is something that you have to keep in mind about is coronavirus অন্যগুলো যেগুলো species গুলো আমরা বলছিলাম, the first four, they basically can cause upper respiratory tract infections. So you will have more like, sore throat, runny nose, all those things. Whereas in case of SARS-CoV-2 or COVID-19, you get more like lower respiratory tract infections. So it manifests with cough more so. So when you are having dry cough in opposed to like, cough and sneeze and runny nose and sore throat, all those symptoms, it's unlikely that it is COVID-19, but COVID-19 people should have more, in most of the cases they should have dry cough, fever, all the symptoms. Then again, viral prodromal symptoms like fatigue, then muscle pain, shortness of breath is something that a group of people will have. Not everyone who gets the COVID-19 will get this shortness of breath. So usually if you get the shortness of breath, অনেকে জিজ্ঞেস করতে পারে কখন থেকে আমি বুঝতে পারবো যে আমার shortness of breath হচ্ছে. Usually around day 5 it can hit you. Some studies say it can be around day 7. It's very important to actually be aware of that shortness of breath, because people who are developing ARDS and going in requiring like intubations and whatnot, they have the median time from developing the first shortness of breath to the time that they actually go into ventilator support is about 2.3 days or so. So that you have to be aware of. So anytime if someone is having shortness of breath, just take it seriously. Then one of the things, interesting thing is anosmia. People have altered smelling sensation. They don't smell the things right. About 20-30% people are having that. Anorexia, loss of taste sensation, muscle pain, headache, sore throat, diarrhea, এগুলো হতে পারে, but these are less common. What are the complications? So এতক্ষণ ধরে বললাম যে কি symptom হতে পারে. The complications, first of the most importantly, যেটার জন্য বেশিরভাগ মানুষ মারা যাচ্ছে, this is basically the first two, the ARDS and the cytokine storm that's causing the ARDS. The ARDS can be hypoinflammatory ARDS, it can be hyperinflammatory ARDS from cytokine storm, but irrespective of these two, these are the two main reasons why people are dying, and we are seeing it around day 7 to day 10. Day 10 is a very important day for most of the COVID-19 patients who are probably going to have a bad outcome, because this happens around that time. So again, আমি এখানে লিখছি যে ডিজনিয়ার শুরু হওয়ার পর থেকে the median time of developing the ARDS is about 2.5 days. Then you can have some cardiac injuries, you can have focal myocarditis, you can have a lot of arrhythmias from that, you can have pericarditis, you can have cardiomyopathy, like any viral cardiomyopathy, like dilated cardiomyopathy hote pare. And you can also have AKI. It's recommended that we do like continuous renal replacement therapy in opposed to hemodialysis, but whatever is available in Bangladesh is what we are supposed to do. And you can develop shock as well, and ultimately you can die as well. So
a lot of people can actually develop thromboembolism. So I have myself seen cases of PE and DVTs. This happens around day 10 to day 14. Um, I think it happens because of PAI1 surge, plasminogen activator surge হয় একটা। এবং also it has been shown that the virus itself has direct cytopathic effect on the endothelial blood vessel endothelium. It can cause endothelitis. So as you guys know from the Varco's triad, the things that can cause blood clots, one of them would be endothelial dysfunction. So that's one of that. So এটার জন্য হতে পারে, and the other thing is, as I said, like PI surge হয় একটা. So they are at high risk of DVTs and PEs. We are actually kind of going towards this is my institution that I'm talking about. We are kind of sending people home with prophylaxis for a month. We started that about a week back, so just so that something that to think about when it comes down to Bangladesh as well. So again, for normal people, when to seek medical attention when you are having trouble breathing, as physicians, you always get calls that কখন আমার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে when you are having trouble breathing, if you are having persistent pain or pressure in the chest, if you are confused and your family members notice that, because you can have delirium as well with this. About 15 to 20% of the patients who end up in the ICU can manifest with delirium. If you are cyanose, if you're having bluish lips or face. So this is not where you want to see yourself getting medical attention. This is like you passed out and people are kind of focusing on you. Before this happens, you should actually be aware of those symptoms and get medical attention right away. How to, the people who are getting this infection, how to discontinue home isolation. There are two ways of getting those home isolation out. One is like without testing. Without testing method jodi keu kore tahle there are 3 requirements for that. You have to be afebrile for 3 days without using any medication. So like paracetamol, ibuprofen na khiye jodi kono fever na ashe for 3 days, and if other symptoms like cough, shortness of breath, all those things has improved, and at least 7 days have passed since the first symptom appearance. If you have all those 3 things lined up, you can actually discontinue the home isolation. Home isolation is basically you have to isolate yourself from everyone else who has the disease. Quarantine is for people who are at risk of having the disease. Then if you have the testing, which I don't think is going to be practical in Bangladesh, but if you can do that, if you have the luxury of having the test done, তাহলে testing যদি দেখা যায় negative আসছে, 2 test negatives which are 24 hours apart. At the same time, you don't have a fever or you don't have other symptoms. So not a whole lot of benefit, but again, this is the way you can discontinue home isolation. It will be a common question for a lot of people, for a lot of physicians, যে কখন আমরা isolation থেকে বের হয়ে আসতে পারবো. Who should get tested? Any hospitalized patient যাদের নাকি hospital আসে, whatever the reason was, has symptoms, they should get tested. Critically ill patients with symptoms coming into the hospital, anyone who looks really bad and has symptoms, definitely they should get tested. Symptomatic patients with risk factors. So risk factors গুলো সবার মনে আছে হয়তো বা if you have like diabetes, hypertension, cardiovascular disease, kidney disease, all those risk factors, if you have that and you have symptoms, then you should also get tested because you are at high risk of having the bad outcome. Then anyone who has been in close contact with a COVID-19 patient. So for example, like আপনার God forbid, but আপনার পরিচিত কারো একজনের COVID-19 হলো and then you got exposed and you're not having the symptoms, you don't need to get tested. But if you start having the symptoms, you can get tested if you want to. Healthcare workers with symptoms. So healthcare workers that যদি কারো কোনো symptom থাকে, they should get tested just because so that you don't spread around the disease to all the patients that's coming to you.
and যদি community transmission একবার হয়ে যায়, um, and you have symptom, the first contact with the healthcare system, you should get tested. So I think it's community transmission in Bangladesh, but I don't want to say anything about it at this point. Anyways, what if you're exposed? So one of the things that I want to say is like, secondary attack rate is about 10%. So what it means is like, you are getting exposed to the virus. Don't think that you will have the disease for sure. There's 10% chance of getting the disease. So that being said, you have to be, you have to be wary about whether you're developing the symptoms though. So you should self-quarantine yourself for 14 days once you get exposed, and maintain like 6 feet distance. It's not 3 feet. For some reason, Bangladesh is 3 feet, but it's 6 feet distance. Because when you cough or sneeze, it can go, in median length of median length, যেটা নাকি এটা পার করে, is about 6 feet. You should check your temperature twice daily, monitor for any symptoms, the symptoms that I already talked about, like dry cough, fever, all those symptoms. Wear a mask. Wearing a mask for everyone is very important, is because if you're asymptomatic, for example, while you're speaking, some of the droplets can actually come out. Also, if you're having sneezing and cough, you will always shed some droplets. So wearing a mask will prevent that. So it's not more so for you, it's basically for others, for not getting the infection from you. If everyone starts wearing a mask, সবাই যদি মাস্ক পরা শুরু করে, তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা সবাই মানে একজনের থেকে আরেকজনের ছড়াবে না. So this is very important. And there is CDC guideline. CDC হচ্ছে আমেরিকাতে গাইডলাইন দেয় usually for healthcare workers. So if you are a healthcare worker and you are most likely going to get exposed, বাংলাদেশের যেটা নাকি অনেকের ক্ষেত্রেই হবে এক সময়, তাহলে you don't need to stop going to work, but you should wear a mask and you should look out for symptoms and temperature. Anytime if you start having those symptoms, stop working. And while you know that you have already been exposed, make sure that you're social distancing yourself, 6 feet distance, workspace disinfection, so that nobody else get the infection from you. All those things are also important as well. Post exposure prophylaxis, খুবই important একটা slide. There's none. So a lot of people, even a few of my friends in Bangladesh, they were saying about taking Riconial or hydroxychloroquine as a prophylactic medication. India, I think it started for some reason. There's been no studies that actually proves that. I will talk about it more so, but there's nothing. The only thing you can do is harm yourself, but there is nothing that can prevent you from having the infection. Some people are saying that people who has SLE or rheumatoid arthritis being on those medications are not getting the infection. That's completely a false statement, because I have myself admitted about 4 patients last week with being on Plaquenil or hydroxychloroquine and still had the COVID-19 infection. Microbiologic diagnosis. So basically, once you suspect, you have a clinical suspicion, you need to do like a RT-PCR. You can do RT-PCR. The ideal thing to do is NP swab, nasopharyngeal swab. If that is not something that you can achieve because of polyps or deviated septum or something like that, or has a trauma case, then you can do oropharyngeal or nasal, mid-turbinate or nasal swabs. Again, lower respiratory tract specimens are of high yield. The likelihood of getting a positive result from a lower respiratory tract sample in opposed to a higher respiratory tract sample would be higher, but basically it's not something that's feasible all the time. যদি negative হয় and you still have a high grade of suspicion, repeat the test in 24 hours. It has to be 24 hours apart from the first test. One of the thing is they have seen is in the earlier process of the disease, the RT-PCR is probably more sensitive. It will pick up more people with the disease in opposed to
when you do it later on. So if this study showed that if you do it around day 1 to day 3, there's more chance, there's almost more than 90% chance that you will have a positive RT-PCR. And if it is around day 6 or so, less than 80, and it goes down even so. Other tests are not recommended, so I would not even talk about it. So other lab findings that you can see that can actually, so, again, RT-PCR sensitivity, it varies. It is around like 30 to 80%. So it's a spectrum. So you have to, if you have a higher clinical suspicion, that test being negative does not rule out COVID. We have patients who has like 3 RT-PCR negative and had a bronchoalveolar lavage and had a positive test. So you have to have a clinical suspicion, and then on top of that you can have some other supporting evidence, supporting lab findings, like if you can have lymphopenia, elevated aminotransferases, elevated LDH, and there are some prognostic inflammatory markers like CRP, ferritin, ESR, and D-dimer. Those things can be elevated as well. You can get a chest X-ray. I think chest X-ray is better. It's more practical than getting a CAT scan. CAT scan it will spread more. So chest X-ray would be something that I would recommend. You will see bilateral, patchy, peripheral opacities that you can see, and that should be enough. And then if you have chest CT, you can have a few things. You can have Tasin bhai, can we see the chest X-ray again? Sure. So chest X-ray, যদি দেখো that there will be bilateral patchy opacities over the peripheries. Also basal region are the ones. Right lower lobe usually is one of the regions which is the first area that gets involved. So not a rule of thumb, but this is something that we have observed. So this is a chest X-ray for a COVID-19 patient. Then the next picture, this is basically CT. If somebody gets a CT, the things that you have to look out for is like, if you have ground glass opacities, crazy paving. Crazy paving, what is crazy paving? This is crazy paving. And if you see this honeycomb-like paving, this is called crazy paving. So this is crazy paving. You can see that with patients who has COVID-19 infection, usually periphery. Again, just look at this, it's around the periphery. You can have reverse halo sign. Sensitivity is very high. Sensitivity means if you have the disease and you have a test that is kind of catching that disease, it's very high. So, but the problem is it's not specific. So you can have similar pictures with other disease. The specificity is about 20 to 30%. Sensitivity, I think, is more than 90. Some people say it's about 97% or so. So again, it's not, it's just going to be like, additional supporting evidence. If you have a clinical suspicion. This is crazy paving. I already talked about it. What is reverse halo? Reverse halo ta hochilo majkhane centrally you will have ground glass opacity, and periphery there will be a rim of consolidation. So this is called reverse halo. It's also called atoll sign as well. So you can find those as well. Management part, actually, this is going to be our last part. Management is important. First of all, main thing হচ্ছে যদি clinical suspicion high থাকে, whatever the test comes back as, don't worry about it. This is a pandemic. Think of every patient without any other reasonable explanation of the disease as COVID-19 patient. Check, make sure that you're protecting yourself by wearing the PPEs and everything, and then check the saturation of the patient, and basically symptomatic management. I will talk about the symptom management later on. Initial investigations, definitely RT-PCR করে পাঠানো হোক, তারপরে influenza swab নেওয়া উচিত, because influenza যদি হয় তাহলে you can intervene, like basically you can give Tamiflu, oseltamivir or something like that. Other viral infections are again symptomatic management.
then you should get a blood culture, because sometimes it's hard to differentiate whether it's a bacterial pneumonia versus viral pneumonia. One of the things I tell my residents is that অন্যান্য pneumonia তো থেমে নাই, অন্যান্য pneumonia চলছে, so you should always be aware about those things as well. So get a blood culture, get a EUA, get a chest x-ray, basically sepsis workup, check CBC, CMP, troponin, EKG. These should be the initial investigations that you should at least do. CBC, you should look out for lymphocytopenia. CMP, you should look out for creatinine elevation on transaminase abnormalities elevation. Troponin অনেক মানুষের elevated থাকতে পারে যদি cardiac involvement হয়. You should always get an EKG just to see whether there is any QT prolongation or so, or any arrhythmias. If you have a confirmed case, then already known confirmed case তোমার কাছে আসলো, you should do all the above tests except for the RT-PCR and the influenza swab and the blood cultures, but you should also do creatinine kinase, CRP. This is an indirect way of measuring the IL-6. Remember that IL-6, it takes, the turnaround time is 2 days or so, even in the States. So I don't know how it is, how fast it is in Bangladesh, but CRP is an indirect way of seeing how your IL-6 response would be. So a patient with high CRP is probably not going to do great to start with. Ferritin level, this is the acute phase reactant, so that will be also high. CRP interpretation ta jodi arekbar bolten. CRP interpretation. So CRP is basically, it's a protein that is released from the, it's an acute phase reactant, but it's a protein that is released from the liver. So when it is being released from the liver, it actually works on the macrophages, and basically এটা interleukin 6 release করে from the macrophages. So it is like a signal. So when you have a high CRP, you know that there's a signal, there's a higher signal that's provoking macrophages to release more IL-6. So that way you can kind of anticipate that someone will have a bad outcome, because the cytokine storm that everyone has been talking about, basically it is IL-6 driven. So if it is IL-6 driven and someone's CRP is very high to start with, you can kind of anticipate that the patient probably will not do good. Does that make sense? Okay. Ferritin, again, it's an acute phase reactant. So ferritin, অনেকে বলতেছে there is secondary HLH effect হয়. Ferritin is a way of seeing that. DIC panel, so DIC panel গুলো দেখা যেতে পারে. PTA, PTT, fibrinogen, D-dimer. So D-dimer, if it is very high to start with, you have to worry about patients developing blood clots at some point. There are recommendations in critical care patients, like ICU patients, যাদের নাকি অনেক অসুস্থ এবং DIC more than 6,000, তাদের they should be started on therapeutic anticoagulants. But this is not a guideline as of yet, so I don't want to talk about it too much. But again, D-dimer যদি বেশি থাকে, make sure you have at least prophylactic anticoagulation for DVT prophylaxis. I will talk about it later on. LDH elevation is another thing. LDH elevation hote pare. You can have pro-BNP elevation from cardiomyopathy. Some people should get tested for HIV, hepatitis B, hep C if there is confusion about the abnormal liver enzymes. HIV cannot, because if you have HIV, everything will get worse. So you have to make sure someone doesn't have HIV, but not necessarily this is something that you have to do in Bangladesh. And CT should be reserved. You don't have to do CT for every patient. Echo should be reserved unless there is a serial trope elevation and patient becomes hemodynamically compromised, because some people can have cardiomyopathy, and you should get echo in those patients. So this is the investigation part. The next thing is in terms of the management, like I don't know whether procalcitonin is something. কেউ কিছু বলতে? Okay, equivocal assessment যদি হয়, মানে বোঝা যাচ্ছে না যেটা আসলে কি, whether it's bacterial versus viral, and high suspicion আছে কিন্তু RT-PCR টা নেগেটিভ আসছে,
I don't know whether procalcitonin is something that is available in Bangladesh, but you can always do it. Procalcitonin is something that goes up in case of procalcitonin Bangladesh available na? So procalcitonin tumi korte paro to see whether someone has bacterial infection or not, but we are saying that in case of critical patients like ICU patients, later on your procalcitonin can go up in case of even COVID-19 without bacterial infection. But if you have suspicion, I always suggest have them on CAP coverage, community acquired pneumonia coverage, like ceftriaxone, azithromycin, until things are proven, until things are crystal clear. Hospital, healthcare associated pneumonia coverage দেওয়া লাগবে না, CAP coverage is more important. Healthcare যদি মনে হয় risk factors থাকে, recently admitted হয়েছে বা something like that, তাহলে you can always do it. Always thromboprophylaxis, that was it. I don't know how often we do it in Bangladesh. I never did it when I was an intern, but basically all patients should be on low molecular weight heparin or heparin injections. There are NOACs, new oral anticoagulants. Coumadin দিয়ে লাভ নাই, warfarin দিয়ে লাভ নাই, because it takes a lot of time, long time. So either you can do low molecular weight heparin, অথবা you can do NOACs. So any of those agents. Fever এর জন্য main হচ্ছে acetaminophen. You can go up to 4 grams per day for most people, unless they have acute hepatitis. You cannot do that, but most of the people you can do like up to 4 grams. Plus minus NSAIDs, there has been a lot of stipulations about NSAIDs having a bad outcome. Basically EMA, WHO, NIH, all of those big institutions said this is not actually proven, so you can still use NSAIDs if you need to. And then always tap গা মোছা টোছা এগুলো সবকিছু করা যেতে পারে to get their fever down. Then avoid NSAIDs এর বিষয়ে আপনার opinion কি? NSAIDs you can do NSAIDs. So NSAIDs এর ব্যাপারে unless patients has contraindications like acute kidney injuries as a GI bleed history as you cannot use them, but you can use it if you need to. This does not kind of change the course of the disease. Early on kichu hypothesis chilo it can actually it's an anti-inflammatory agent, so it can actually prolong the viremia phase because it's kind of suppressing your immune system to some extent, but it's actually not proven. It's not backed up by any randomized controlled trials. So I would suggest that continue NSAIDs if you need to. If you are having trouble with controlling someone's fever and you need to use something, you can use ibuprofens, any NSAID agents. Okay. Okay. Avoid too much fluid because beshi fluid dile, the chances are like they might have respiratory distress sooner than later. And shortness of breath, supplemental oxygen to keep the saturation between 90 to 96% is recommended. Anything too much of oxygen is not good. That's something that's very important for all patients, not just COVID-19 patients, for all patients. Keep saturations around 94% to 92%. And for the COVID-19 patients, they are saying that keep it within 90 to 96%. Metered dose inhalation ব্যাপারে বলতেছে, so basically these are inhalers. কারো যদি inhaler লাগে, give them inhalers, not nebulization. There is a question, if I just interfere, there is a question if you would like to take the question. Sure. Yes, Mr. Dr. Shakil, please speak out. Hello, I'm Dr. Tasin, Shakil. Dr. Shakil আমাদের হিউম্যানিটি দীর্ঘদিন ইনভলভ আছে। সে এতদিন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে হিউম্যানিটি একটা হসপিটাল ছিল, ওখানে কাজ করছিলেন। এখন উনি আছে কক্সবাজারে যে হসপিটালটাতে করোনা ইউনিট হয়েছে, উনি সেখানে কাজ করছেন। আচ্ছা, Dr. Shakil, please.
হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ডক্টর শাকিল বলছি, 250 বেড সদর হসপিটাল, কক্সবাজার আইসোলেশন ইউনিট থেকে। আসলে আমি এখন নিজে এখনো ডিউটিতেই আছি। আমার ডিউটি 10টায় শেষ। তার ফাঁকেই ভাইয়া বলল, এইজন্য কিছুক্ষণ কথা বলার জন্য আসলাম। তো ভাইয়ার কথাগুলো এতক্ষণ শুনছিলাম। যে জিনিসটা ভাইয়া আমাদের একদম আইসিইউ ম্যানেজমেন্ট সহ অনেক কিছুই বলে গেলেন। তো এখানে একটু জানা দরকার, মানে আমাদের এখানে অনেক ডক্টররাই আছে। আমরা আমাদের আইসিইউ ম্যানেজমেন্টটা থেকে যতটুকু জানা দরকার যে আমাদের ফার্স্টে রোগীটাকে কিভাবে রিসিভ করব আমরা, বা পেশেন্টটাকে আমাদের প্রাথমিক ট্রিটমেন্টটা কি হবে, বা আইসোলেশন সেন্টারে আমরা কি ট্রিটমেন্টটা দিব। কারণ আমাদের যতজন আক্রান্ত হচ্ছে তার মধ্যে সাধারণত আমরা যতটুকু দেখছি যে 14% হচ্ছে হসপিটাল অ্যাডমিশন লাগছে, এবং তার মধ্যে 4 to 5% হচ্ছে আইসিইউ সাপোর্ট লাগছে। তো এখানে আমাদের তাহলে যারা আক্রান্ত হচ্ছে তাদের কথাটাও প্রথমেই চিন্তা করতে হবে যে কিভাবে শুরু করতে হবে, বা একটা হসপিটালে কি সিস্টেমটা হলে আমরা আমরা যে জিনিসটা দেখছি যে আমাদের অনেক ডক্টররা কিন্তু এখন আক্রান্ত হচ্ছে, তো কোন সিস্টেমটা ফলো করলে আমাদের ডক্টররা কম আক্রান্ত হবে, এই বিষয়ে আমি কিছু কথা বলবো। তো ফার্স্টে যে কথাটা আমি বলবো যে আমাদের এখানে প্রপার ট্রায়াল সিস্টেমটা যদি আমরা মেনটেন করতে পারি, যে সিস্টেমটা। ডক্টর শাকিল, এক্সকিউজ মি, যদি আপনি এখন কোশ্চেনটা করতেন, আমরা আবার আপনার কথা বলার জন্য চুপ মনে হয় আসছি। এর মধ্যে ডক্টর তাহসিন আচ্ছা যদি আচ্ছা এটা শেষ করেন তাহলে হচ্ছে আপনার আমরা তখন এটা আসলাম। আচ্ছা আচ্ছা তাহলে ভাইয়ের কাছে আমি আসলে জানতে চাচ্ছি যে আমাদের প্রথম থেকে রোগী যারা আসবে তাদের হ্যান্ডেলিংটা কিভাবে হবে হসপিটালে, এবং এখানে আইপিসিটা কিভাবে মেনটেইন হবে, এটা যদি ভাই একটু জানিয়ে দিতেন। যে পেশেন্টকে রিসিভ করার পরে কারা নিয়ে আসবে, কিভাবে, মানে ইউরোপ বা আমেরিকাতে এই বিষয়গুলো কিভাবে ফলো করছে ট্রায়াল সিস্টেমটা। আমাদের এখানে এখনো আমরা ট্রায়াল সিস্টেমটা সম্পর্কে অনেক অজ্ঞই। আমরা জানি যে আমেরিকাতে অনেক হসপিটালেই ট্রায়াল চালু আছে, যখন এই প্যান্ডেমিক আসে নাই তখন থেকেও ট্রায়াল সিস্টেমটা চালু আছে। এই ট্রায়াল সিস্টেমটা সম্পর্কে আমাদের যদি একটু কিছু জানাতেন ভাইয়া। সো ট্রায়াজিংটা আমেরিকার সাথে কম্পেয়ার করলে হবে না বাংলাদেশে, কারণ হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা রুম হচ্ছে একটা ক্যাবিনের মতন। সো দেয়ার ইজ নো কনসেপ্ট অফ ওয়ার্ডস ইন ইউএসএ। আই গেস আমি যেসব হসপিটালে কাজ করেছি, আই হ্যাভেন্ট সিন এনি হসপিটাল। সো আমার হসপিটালে অ্যাবাউট 1400 বেডস আছে। 1400 বেডস মানে হলো 1400 রুমস। সো ইট ইজ আ হসপিটাল উইথ 1400 rooms. For those 1400 rooms, we have 82 buildings. So this is how the infrastructure is in the United States. So for Bangladesh perspective, যাদের COVID-19 আছে, as long as they have, আমি এইগুলোর ব্যাপারে একটু আসতাম একটু পরে, বাট যাদের নাকি airborne risk নাই and confirmed COVID patients, they can all be in the same room. So it will be basically like একজন কোভিড আছে আর একজনের কোভিড আছে, the worst case scenario একজনের কোভিড আরেকজনকে দিচ্ছে, আরেকজনের কোভিড একজনকে দিচ্ছে। So that's something that can be done. And then triage system, যাদের নাকি হাই রিস্ক, তাদেরকে আইসোলেশন করার জন্য যতটুকু সম্ভব সেটা যদি করা যায় তাহলে সেটা, কারণ এয়ারবোর্নের ব্যাপারটা আসলে আনলেস ইউ আর ডুইং এয়ারবোর্ন aerosolizing procedures, you don't have to worry about that much. But again, you have to maintain a significant distance, so that wards গুলোতে, যেটা আমার personal experience যখন আমি বাংলাদেশে কাজ করতাম, between two beds there was not a whole lot of distance. You have to have a significant distance for at least suspected cases, because suspected cases কিন্তু সবসময় মানেই না যে তাদের COVID-19 আছে. They might have COVID-19, they might have something else. So if a patient is ill from something else and you give them COVID-19 on top, it will actually be, disastrous. So that's something you guys have to figure out. Basically, make sure they have enough distance. ইংল্যান্ডের ডাক্তাররা আমার মনে হয় এই অ্যান্সারটা বেটার দিতে পারবে, বিকজ they still have ward system. আমাদের আমেরিকাতে আমরা we don't have ward system. We don't have to worry about patients getting something from someone else, because they are in two different rooms. Everyone is in. ওকে ভাই, আমি একটু বলি, মানে আমাদের এখানে হসপিটালটাতে যেহেতু আমরা নতুন এখানে আইসোলেশন ওয়ার্ডটা চালু করেছি, তো আমরা যতটুকু করছি আমাদের পুরো ওয়ার্ডটাতে মাত্র 10টা বেড রাখা হয়েছে, এবং প্রত্যেকটা বেডের মাঝখানে আমরা হচ্ছে স্টিলের পার্টিশন করা হয়েছে আপনার, এবং অ্যারাউন্ড 3 to 4 ফিট করে গ্যাপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি যে জিনিসটা জানতে চাচ্ছিলাম যে পেশেন্টটা ফার্স্টে রিসিভ করার পরে অনেক সময় হচ্ছে যে পেশেন্টরা নিজেরাই কাগজটা নিয়ে, বা পেশেন্ট পার্টি হচ্ছে কাগজটা নিয়ে হচ্ছে আমাদের কাছে আসতেছে।
তো এখানে ওই যে কাগজটা বা যে জিনিসগুলো তারা নিয়ে আসতেছে, এটা তো ইনফেক্টেড হওয়ার চান্স অনেক বেশি। তো এই সিস্টেমটাকে কিভাবে ডেভেলপ করা যায় যে রোগী যখন হসপিটালে ঢুকলো, সেই ঢুকার মুহূর্তটা থেকে এই টোটাল ইনফেকশন বা প্রিভেনশন কন্ট্রোল এই জিনিসটাকে কিভাবে মেইনটেইন করা যায়, বা আপনারা কিভাবে করছেন এই বিষয়টা সম্পর্কে যদি একটু জানাতেন। আমাদের তো আসলে ওয়ার্ডে আসার আগ পর্যন্ত আমাদের তো আসলে ইলেকট্রনিক সিস্টেম সবকিছুই EMR, ইলেকট্রনিক মেডিকেল রেকর্ড সিস্টেম। আমাদের কোনো কাগজপত্রের ব্যাপার নাই, সো এখানে হ্যান্ডলিং এর ব্যাপারটা আসছে না। কিন্তু আমার মতে ইউনো রোগীর কাছেই যদি কাগজ থাকে এবং রোগী যদি কাগজটা নিয়ে আসে, আমরা যেমন নাকি এখানে কোনো মানুষ যাদের নাকি ধরেন কারো COVID-19 হয়েছে এবং তাদের আত্মীয় স্বজনদেরকে কিন্তু আমরা হসপিটালে আসতে দিচ্ছি না। আমাদের কোনো পেশেন্টের আত্মীয় স্বজনরাই হসপিটালে আসতে পারছে না, তাদের COVID-19 থাকুক বা না থাকুক। This is one way we are preventing the normal people from getting the infection. So this is something that we are doing. So emergency room পর্যন্ত যদি আত্মীয় স্বজনরা এসেও থাকেন, তাদেরকে ওইখানেই থামিয়ে দেওয়া উচিত। এরপরে রোগীর যখন নাকি ট্রান্সপোর্টেশন হবে, তখন রোগীর যদি কাগজপত্র লাগে, যেহেতু বাংলাদেশে এখনো কাগজপত্রের উপরই নির্ভরশীল, সুতরাং সেই ক্ষেত্রে রোগীর সাথে কাগজপত্র রেখে রোগীকে সেই বেড করে নিয়ে আসা উচিত। এবং ইউনো রোগীর মুখের মধ্যে একটা মাস্ক পরানো উচিত, যাতে তার যদি কাশি টাশি থাকে সে যাতে ড্রপলেট গুলো ছড়ায় না দেয়। দ্যাটস দ্য সেফেস্ট ওয়ে দ্যাট আই ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে। আপনার যদি ভালো কিছু ধারণা থাকে আরো, তাহলে সেটা করতে পারেন। বাট বাংলাদেশ এগেইন আমেরিকার সিস্টেমটা একটু ডিফারেন্ট বাংলাদেশের থেকে। বাংলাদেশে প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করতে হবে যে কি কি আমাদের লিমিটেশনস আছে, সেই অনুযায়ী ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক অ্যারাউন্ড ইট। আরেকটা ভাই, আমাদের অনেকেরই হচ্ছে আসলে নেগেটিভ প্রেসার রুমটা তো এখনো ওয়ার্ডগুলোতে ইনশিওর করা হয় নাই, কিন্তু যে উপরে যে সিলিং ফ্যানটা এটা কিন্তু ইউজ করা হচ্ছে। এখন ড্রপলেটটা একজন পেশেন্টের কাছে আরেকজনের কাছে যাওয়ার ক্ষেত্রে সিলিং ফ্যানটা কি ভূমিকা রাখে, বা আপনার কি মনে হয় এটা কি ট্রান্সফার করতে আরো বেশি সহায়তা করে? অবশ্যই সহায়তা করে, কারণ এটা হচ্ছে অ্যারোসোলাইজেশন, যারা নাকি সো there are engineers, scientists who are aerosolization specialists. So তারা বলছে no using কোনো against using any fans or anything like that. হিটার, ফ্যান, গরম, এখন তো গরমকাল বাংলাদেশে, হিটার, ফ্যান, এইসব জিনিসে নাকি আপনার এয়ার goes from one place to other, ওইসব জায়গাতে এইসব ইউজ করতে মানা করেছে। কারণ হলো এটা মাইক্রো অ্যারোসোলাইজেশনের মাধ্যমে ছড়ায়। মাইক্রো অ্যারোসোলাইজেশনের মাধ্যমে যদি ছড়ায়, সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা আরো ছড়ায় দিবেন মানুষের কাছে। আর সেকেন্ডলি আপনার কোয়েশ্চেনটা ছিল যে অ্যারোসোলাইজেশনের ব্যাপারটা কিন্তু আপনি ফ্যানটা যদি প্রিভেন্ট করেন, অ্যারোসোলাইজেশনের ব্যাপারটা কিন্তু আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত অ্যারোসল জেনারেটিং যত প্রসিডিউরস গুলো আছে সেগুলো যদি না করেন, তাহলে কিন্তু এটা ইউজুয়ালি অ্যারোসোলাইজেশন হয় না। এবং অ্যারোসোলাইজেশনের একটা লিমিট আছে যে এটার নিচে ইট ডাজ নট কজ ইনফেকশন, এটার উপরে ইট কজেস ইনফেকশন। সো ওই জিনিসগুলো আপনার মাথায় রাখতে হবে। সো ফ্যানটা আমি ডেফিনেটলি ডিসকারেজ করব ফর ইউজিং ফ্যান ফর ওয়ার্ডস। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, এতটুকুই জানার ছিল। আমাদের আসলে এখানে ট্রেনিং এর অনেকই ব্যবস্থা করা হচ্ছে, এখনো আসলে চলছে আমাদের ইনফেকশন প্রিভেনশন কন্ট্রোল নিয়ে, কিন্তু এখনো আসলে উই আর লার্নিং, কারণ আমাদের সিস্টেমটা ওইভাবে ডেভেলপ করা হয়। ডাক্তার শাকিল, আমার মনে হয় তাসিন ভাই আর একটু বলুক, তাহলে আমাদের মনে আরো কোশ্চেন করার সুযোগ তৈরি হবে। জি জি, আমি অবশ্যই কিছু জিনিস কভার করব, আপনার কিছু কোশ্চেন আমি কভার করব, সবকিছু কভার করা সম্ভব হবে না, তারপরে দেখি। আমরা একটা যেটা বলছিলাম যে অ্যাভয়েড টু মাচ ফ্লুইড টু বিগিন উইথ। যদি প্রথমেই অনেক ফ্লুইড দিই, তাহলে যেহেতু এরা অনেকে এয়ার ডেস ডেভেলপ করে, এটা ইট উইল বি অ্যান অ্যাডেড ইনসাল্ট। সো মেক শিওর যে ইফ someone is requiring too much of fluid, কেন রাখবে, তার হচ্ছে শকের মধ্যে চলে যাচ্ছে বা সামথিং লাইক দ্যাট। যখন কারো শকের মধ্যে চলে যাচ্ছে, ইউ ক্যান হ্যাভ দ্য ফ্লুইড ফর আ ব্রিজিং এফেক্ট, লাইক আইসিইউতে নেওয়ার পর্যন্ত, প্রেসার সাপোর্ট দেওয়ার আগ পর্যন্ত ইউ ক্যান গিভ সাম ফ্লুইড, বাট নট টু মাচ। বাট যদি আইসিইউ ব্যবস্থা না থাকে, সেই ক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু ডু হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু। প্রেসার সাপোর্ট থাকতে হবে। সো ওইগুলো ক্রিটিক্যাল কেয়ারের ব্যাপার, ওইগুলো আমি এক সময় আসবো। দেন শর্টনেস অফ ব্রেথ, সাপ্লিমেন্টাল অক্সিজেন লাগবে। আমি বলতেছিলাম যে মিটার ডোজ ইনহেলেশন ইজ প্রেফার্ড দেন নেবুলাইজেশনে এরোসল জেনারেটিং, এটা ইজ কনসিডার্ড aerosol generating procedure in USA. UK তে তারা বলতেছে না যে এটা একটা aerosol generating procedure, but
I would say just just make sure metered dose inhalation করা হোক, inhalers দেওয়া হোক, কারণ হচ্ছে যেটা নিয়ে কনফিউশন আছে সেটা না করাই ভালো। Then chronic meds এর মধ্যে অনেকেই বলতেছে যে ACE inhibitors ARBs যারা আছে, যারা কয়েকজন lisinopril বা losartan বা olmesartan খাচ্ছে, সেগুলিকে বন্ধ করা উচিত নাকি। If you can continue, কারো যদি কিডনি ইনজুরি না থাকে, কারো যদি ব্লাড প্রেশার টলারেট করতে পারে, you should continue. There are থিওরি গুলো ছিল যে ACE2 রিসেপ্টর এক্সপ্রেশন বেড়ে যায় কারণ তুমি যখন ACE ইনহিবিটর বা ARBs দিচ্ছ, এর জন্য ভাইরাসটা বেশি বাউন্ড করতে পারবে এবং বেশি ভাইরাস ঢুকতে পারবে। These are just theories, hypothesis. এগুলো আসলে অ্যাকচুয়ালি প্রমাণ হয় না। এগুলো নিয়ে বলতে গেলে আরো একটা পুরো লেকচার দিতে হবে আমার। বাট ACE2 কে সাপ্রেস করার মধ্যেও কোনো লাভ নাই। ACE2 সাপ্রেশন করলে angiotensin 2 সাপ্রেসড হবে, angiotensin 2 অনেক বেড়ে যাবে, যেটার জন্য আপনার লং টাইম লাং ডিফেক্ট হতে পারে, লাং এফেক্টেড হবে। স্ট্যাটিনসও সেম কথা। স্ট্যাটিনস আপনার MYD88 ইনহিবিটরস, যেটা নাকি আপনার ইনফ্ল্যামেটরি প্যাথওয়েতে কাজ করে, এটাকে স্টেবিলাইজেশনের জন্য স্ট্যাটিন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ওয়েল। Then steroid use করাটা normal পেশেন্টদের জন্য is not recommended as of yet, but again আমি সবকিছুই বলতেছি কিন্তু up to date এখন পর্যন্ত, it can change in the future. Henry Ford নামে একটা হসপিটাল আছে, they are trying out steroids for people for 3 days, 1 mg per kg in 2 divided doses, 1 milligram per kilogram in 2 divided doses for 3 days. But এখন পর্যন্ত that's just one hospital that it's coming out from. But again, there's a strong recommendation as per WHO for using it in patients who has ARDS. So ARDS develop করে গেলে যখন নাকি পেশেন্টটা ক্রিটিক্যাল কেয়ারে চলে যাবে, you can use steroids. হাইপক্সিয়াটা জেনারেল ওয়ার্ডে ম্যানেজমেন্ট করতে যেটা আমাদের স্টেরয়েডের প্রোফাইলেকটিক বা যদি খুব খারাপ না হয় তাহলে কি নেওয়া যেতে পারে কিনা স্টেরয়েড? স্টেরয়েড দেওয়ার কথাটা এখন পর্যন্ত হু সিডিসি সবাই মানাই করতেছে, যদি পেশেন্টটা নর্মাল ওয়ার্ডসে থাকে। যদি নাকি পেশেন্টটা ইনটিউবেটেড হয়ে যায়, যাদের নাকি ARDS ডেভেলপ করে গেছে, তাদের ক্ষেত্রে ইউ ক্যান ইউজ স্টেরয়েডস, বাট it's actually a strong recommendation if you want to use it. But other than that, they are not recommending, কারণ হচ্ছে এটা যেটা করে, again it suppresses the immune system and it can prolong the viremia. So basically viremic killing টা হবে না এবং you can actually have a bad outcome. There are studies on MARS and influenza যেখানে স্টেরয়েড ইউজ করার কারণে ফলশ্রুতিতে মানুষের ব্যাড আউটকাম হয়েছে। সো on the basis of that, they are thinking the same thing will happen in case of COVID-19 as well. But again, there's a hospital called Henry Ford, which is one of the most, one of the important hospitals for infectious disease. They are using it, methylprednisolone 1 milligram per kilogram in 2 divided doses every day for 3 days. They say that they are seeing a better good outcome. ওইটা এখনো ওরা সাবমিট করে নাই রিভিউটা, ওইটা পিয়ার রিভিউ বাকি আছে। once they submit it, we will see, but up till now it's not recommended. আমার কাছে মনে হয় আমরা কোশ্চেন অ্যানসার দিকে যাই, দেন আমরা অন্যান্য ডক্টর যারা আছেন তাদের অপিনিয়ন, তাদের এক্সপেরিয়েন্সটাও শেয়ার দিতে যাব। আমি যদি হাইপক্সিয়া পার্টটা কভার করি। ওকে ইয়েস। সো সাপ্লিমেন্টাল অক্সিজেনের ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস হচ্ছে তোমরা ফার্স্ট অফ অল লো ফ্লো আছে, হাই ফ্লো আছে। হাই ফ্লো ব্যাপারটা হচ্ছিল হাই ফ্লো নেজাল ক্যানুলা, অথবা আমরা যদি নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন লাইক CPAP, BiPAP ইউজ করি, অথবা ইন্টুবেশন। These are the ways that you can give high flow oxygen, whereas low flow would be nasal cannula, face mask, whether it can be a simple face mask, venturi mask, অথবা rebreather, এগুলো দিয়ে। সো মনে রাখতে হবে আমাদের যারা নাকি ডাক্তার, আমরা রুট লেভেলে কাজ করব, তাদের ক্ষেত্রে যে কোন সময় আমাদের সার্জিক্যাল মাস্কটা উইল বি এনাফ, কোন সময় we will have to switch to something like N95. সো যতক্ষণ পর্যন্ত পেশেন্টরা নেজাল ক্যানুলাতে up to 6 liters of oxygen পাচ্ছে, there is no chance of aerosolization. So your simple mask up till now, ওরা বলছে যে simple mask should be enough, along with goggles and all the proper PPE, যে গাউন এবং গ্লাভস। ফেস মাস্ক দিয়ে যদি দেওয়া হয়, you can go up to 10 to 15 liters. It definitely flow dependent aerosolization হয়। যদি বেশি ফ্লো হয় তাহলে এক সময় you should actually, if it is more than 15 liters,
what we are doing is we are wearing N95s because তখন এটা aerosolization-টা হচ্ছে flow dependent, যত flow বাড়াবেন তত বেশি aerosolization হবে, aerosolization হলে airborne হয়ে যাবে, airborne হয়ে গেলে you have to wear N95. Again, high flow এর কথা বলি, high flow, anything high flow, you will have to wear an N95. So whether it's a high flow nasal cannula, which is preferred over non-invasive ventilation like CPAP or BiPAP, কিন্তু high flow nasal cannula te you should always start with 20 liters. You have to wear N95s. You should always start with 20 liters and AFI to of 40%. In non-invasive they are saying that CPAP is better, and try to start with the lowest effective pressure and intubation to intubation, but you have to wear N95. And these are all the names of the aerosol generating procedures. If you induce sputum, oral airway suctioning while intubation or any patient, chest physical therapy jodi deowa hoy, bronchoscopy jodi kora hoy, again already discussed nebulization, high flow nasal cannula, non-invasive ventilation. So airborne precaution এইসব ক্ষেত্রে you should wear N95. Not every patient who comes in with COVID-19, you don't have to wear N95 for all those patients. And then I think that's about it. People, if they have asked questions, feel free to ask. I think আমরা যেহেতু after keynote আমাদের এখন question and answer session, then আমরা আপনাদের এক্সপেরিয়েন্স তো শুনতে চাই। আসলে আপনারা যেখান থেকে জয়েন করেছেন না কেন, আপনাদের ওয়ার্ক প্লেস থেকে আপনাদের কেমন এক্সপেরিয়েন্স, আপনাদের অপিনিয়ন্স, আমার কাছে মনে হয় আমাদের আলটিমেট গোল হচ্ছে আমরা আপনাদের এই এক্সপেরিয়েন্স গুলো নিয়ে একটা ড্রাফট করা, দেন টু শেয়ার উইথ অল আদার ডক্টরস অ্যারাউন্ড বাংলাদেশ। So that's our actually main aim for this sessions. Anybody have any questions regarding the keynote? Yes. হ্যাঁ, আমি তাসিম ভাইকে কোশ্চেন করব যে এক্সপোজারের কতদিন পরে আরটিপিসিআর পজিটিভ হয়, এবং ডিউরিং টেকিং প্রোবায়োলেকটিক এজিথ্রোমাইসিন is there any chance of getting infected? Sorry, Dr. Tasin, আপনি ডক্টর মহিনুরের অনেকগুলো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিয়েছেন। আমি আরেকজন ডক্টর আছে, তাকে একটু সুযোগ দিতে যাচ্ছি। ডক্টর মুক্তাদির রহমান, আপনি প্লিজ আপনার কোয়েশ্চেনটা করুন যদি আপনি শুনতে পান। জি, আসসালামু আলাইকুম। জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আপনাকে শুনতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, আপনি প্রশ্নটা করুন আপনার। জি, আমি শুনতে পাচ্ছি। আমি হটলাইনের একজন চিকিৎসক। আমাকে হটলাইনে অনেকেই প্রশ্ন করে যে এটা অ্যাসিম্পটোমেটিক বা সিম্পটম রিলিজ করতেছে না, এইসব ক্ষেত্রে কি করোনা ভাইরাস পজিটিভ আসতে পারে রিপোর্টে? সিম্পটম অ্যারাইজ করছে না, হ্যাঁ, সিম্পটম না অ্যারাইজ করেও আপনি করোনা ভাইরাস আসতে পারে পজিটিভ। কারণ হচ্ছে, হ্যালো, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি। So usually ভাইরাসটা ঢোকার পরে it has an incubation period of 2 to 14 days, 2 থেকে 14 দিন পর্যন্ত ইনকিউবেশন পিরিয়ড হয়। যখন একবার ভাইরাস they start establishing the disease, it takes about 3 to 4 days before you can mount the symptoms. So আপনার কাশি বা জ্বর এগুলো আসতে about 3-4 দিন লেগে যায়। So তার আগে কিন্তু আপনি RT-PCR টা is more sensitive, সুতরাং you can have RT-PCR test that can be positive even without symptoms. হ্যাঁ, সুতরাং definitely তাদের হতে পারে, এবং most of them will have symptoms eventually. বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে এটা তো তেমন কিছু হচ্ছে না, but some of the people are having it. কিন্তু RT-PCR পজিটিভ আসতে পারে without symptoms. False positive rate for RT-PCR is very less. Again, একজন মানুষের COVID-19 নাই কিন্তু falsely পজিটিভ আসছে is very unlikely. ফলস নেগেটিভ এখানে উল্টা দিক থেকে ফলস নেগেটিভটা হাই। আচ্ছা আচ্ছা, জি, আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল। পজিটিভ নেগেটিভ মানে নেগেটিভ নাও হইতে পারে। হ্যাঁ, নেগেটিভ। সরি, ডক্টর মুক্তাদির, আপনার কি এনি মোর কমেন্টস অন দ্যাট কোশ্চেন? জি, আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে আমার কাছে ফোন এরকমও আসে যে কিছু রোগী প্রশ্ন করে আমার কাছে যে আমার বাড়ির পাশে একজন কোভিড-19 রোগী ছিল, সে সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে এসেছে, সেই রোগীটাকে কি আমরা দেখতে যেতে পারবো? দেখতে না যাওয়াই ভালো, কারণ হচ্ছে মাইল্ড ইনফেকশনের ক্ষেত্রে it takes about 14 days. হ্যাঁ,
যদি কেউ খুবই ক্রিটিক্যালি ইল হয়, ইট টেকস অ্যাবাউট 6 weeks টু রিকভার। সো মাইল্ড ইনফেকশনের ক্ষেত্রে 14 দিনের মতো লাগে রিকভার করতে। ক্রিটিক্যাল ইলনেসের ক্ষেত্রে ইট টেকস অ্যাবাউট 6 সপ্তাহ রিকভার করতে। এখন পুরাটা সময় ধরেই কি ভাইরাসটা কি ছড়াবে, এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা ডিফিকাল্ট বলানো। একটা স্টাডি করে দেখছিলেন যে ইউজুয়ালি বেশিরভাগ মানুষ সিমটম শুরু হওয়ার আড়াই দিন আগে থেকে শুরু করে 7 দিন পর্যন্ত ভাইরাসটা ছড়ায় রেসপিরেটরি ড্রপলেটের মাধ্যমে, কিন্তু এইটা একটা স্টাডিতে দেখা গেছে 27 দিন পর্যন্ত প্রলং হতে পারে। Who recommend করতেছে for most patients to continue isolation or quarantine for 14 days, 14 দিনের জন্য বলছে যে আইসোলেশন করতে হবে from the symptom initiation. যদি symptom persist করে it will be even more, যদি symptom persist করে it will be longer, কারণ তাদের ভাইরাল লোডটা বেশি, তাদের ভাইরাসের অ্যামাউন্টটা বেশি, তাদের ক্লিয়ারেন্সটা কম হচ্ছে, সুতরাং তাদের আরো বেশি দিন আইসোলেশনে থাকতে হবে। সো ডিপেন্ড করে ওই রোগী যাদেরকে দেখতে যেতে চাচ্ছেন তাদের কি সিমটমটা চলে গেছে একবারে, দে আর কমপ্লিটলি লুকিং হেলদি, তখন সেই ক্ষেত্রে তারা ভিজিট করতে যেতে পারে, কিন্তু ভিজিট করতে না যাওয়াই ভালো এই সময়ের মধ্যে। আমার হয় অন্য কেউ যদি হ্যান্ড রেইজ না করেন তাহলে ডক্টর মনুল আপনি আপনার কোশ্চেনটা করতে পারেন এখন। আমি আসলে কয়েকটা প্রশ্ন করব, কারণ আমরা গত কয়েকদিন ধরে অনেকগুলো রোগীকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো যে একটা রোগী যদি এক্সপোজারের কত সময় পরে আরটিপিসিআর পজিটিভ হয়, এবং আমরা যদি এর মধ্যে সে ফর এক্সাম্পল কোন রোগীর সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে যদি আমরা এজিথ্রোমাইসিন শুরু করি, তো এজিথ্রোমাইসিন চলা অবস্থায় এটা কি আবার ওই যিনি সাসপেক্টেড বা যিনি এজিথ্রোমাইসিন খাচ্ছেন তার পজিটিভ হবে কিনা? আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা দিয়ে এইভাবে করে যে এক্সপোজারের পরে সেকেন্ডারি ইনফেকশন, সরি এটার টার্মটা ভুলে গেছি, বাট সেকেন্ডারি ইনফেকশন রেট ইজ অ্যাবাউট 10%। সুতরাং এক্সপোজার হওয়া মানেই নির্ঘাত কোভিড-19 হবে, ইটস নট ট্রু। 10% of the people will get the infection. Okay, first অ্যান্সারটা এটা। সেকেন্ডলি আপনার আরটি-পিসিআর, আপনি যদি একজন কোভিড-19 এর রোগীর সংস্পর্শে আসেন তার কতদিন পরে আপনার এই আরটি-পিসিআর পজিটিভ হবে, সেটা যেটা বলা হয়েছে যে সিমটম যখন শুরু হবে প্রথম 3 দিনের মধ্যে আরটি-পিসিআর পজিটিভ হওয়ার চান্সেস সবচেয়ে বেশি, তারপরে আস্তে আস্তে অ্যাজ ইউ গো ফ্রম দেয়ার তোমার আপনার সিমটম আরটি-পিসিআর পজিটিভ এর রেটটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে। সো ইউ উইল হ্যাভ আ লট মোর ফলস নেগেটিভস আফটারওয়ার্ডস। সো ইনিশিয়াল ইনফেকশন ফেজে আরটি-পিসিআর পজিটিভ আসার চান্সেস অনেক বেশি। থার্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে অ্যাজিথ্রোমাইসিনের ব্যাপারে। ওয়েল, অ্যাজিথ্রোমাইসিনের স্টাডিটা আসছে শুধুমাত্র হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনের সাথে কম্বিনেশন থেরাপি হিসাবে, আইদার হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন অথবা ক্লোরোকুইন। আপনাদের একটা ছবি দেখাই আমার লেকচারটাতে, তাহলে আমি বুঝাতে পারবো। দিস ইজ আ পিকচার। সো এইটা হলো একটা, আপনি বোধহয় আপনি কি স্ক্রিন শেয়ার দিচ্ছেন, সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন? সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিনটা? না না, স্ক্রিন শেয়ার দিতে আপনি স্ক্রিনটা শেয়ার দেন, আপনাকে দেখেন। তাহলে স্ক্রিনটা শেয়ার দিয়ে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, এখন দেখা যাচ্ছে। ওকে, সো এইটা ছবিটা দেখাচ্ছি যে এইখানে কিন্তু আর এখানে আপনার আমি জাস্ট একটু সংক্ষিপ্ত ভাবে বলি যে সার্স যে ভাইরাসটা, এটা কিন্তু এটার মধ্যে একটা এস সাব ইউনিট আছে। এস সাব ইউনিটটা করে কি H2 রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে। H2 রিসেপ্টর এর সাথে যখন বাইন্ড করে তখন ইট গোজ ইন, হ্যাঁ, এন্ডোজোমের মধ্যে ঢুকে যায়। এখন হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন যেটা করে, 3টা ভাবে আপনি প্রিভেন্ট করে ফ্রম দিস ভাইরাস ফ্রম গেটিং এন্ট্রান্স টু দ্য cells, type 2 pneumocytes. একটা হচ্ছে এরা গ্লাইকোসাইলেশন করে অফ দ্য H2 রিসেপ্টর সো দ্যাট S প্রোটিন যাতে বাইন্ড না করতে পারে। একটা হচ্ছে এরা এন্ডোজোমাল পিএইচটাকে কমায় দেয়, অ্যাসিডিফাই করে, যাতে নাকি এই ভাইরাসটা আর না বের হয়ে আসতে পারে। আর আরেকটা ওয়ে আছে, আমি ভুলে গিয়েছি, ঠিক এক্স্যাক্টলি মনে করতে পারছি না, বাট দেয়ার আর 3 ways that I think it also acts against protease or something. But again, these are the 3 ways that basically the SARS, the hydroxychloroquine works. Azithromycin এর ব্যাপারটা হচ্ছে it just augments the function of the hydroxychloroquine অথবা chloroquine. Azithromycin by itself has no role whatsoever. ঠিক আছে? So
এরপরেও একটা কোয়েশ্চেন থেকে যাচ্ছে যে কেন হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন যদি এইসব এত কিছুই করে, why still people are having infections who have SLE or rheumatoid arthritis, যারা নাকি হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনের উপরে আছে, বা যারা ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা পাচ্ছে তাদেরও কেন হচ্ছে? এটার কারণ হচ্ছে there is a protein called TMPRSS2. TMPRSS2 তে যখন নাকি SARS-CoV-2 এর S সাব ইউনিট বাইন্ড করে, তারা ডিরেক্টলি বাইপাস করে এমনি ঢুকে যেতে পারে। So they don't need this whole process of endosomal engulfment and whatnot. So সেই ক্ষেত্রে আপনি হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন দিচ্ছেন, কিছু ভাইরাসকে প্রিভেন্ট করতে পারছেন ফ্রম এন্টারিং দ্য সেল, বাট নট এভরিওয়ান। এন্ড একটা জিনিস হচ্ছে, একটা ভাইরাস যদি নিজে ঢুকে, it can replicate a lot of viruses itself. So ultimately এটার ক্লিনিক্যাল আউটকাম তেমন একটা কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমরা হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন। আই উড রেকমেন্ড এগেইনস্ট ইউজিং ইট আদার দেন ক্লিনিক্যাল কন্ট্রোল ক্লিনিক্যাল এনভায়রনমেন্টস। কারণ হচ্ছে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন আপনারা জানেন সবাই যে এটা কিউটি প্রলংগেশন করে, এবং অনেক মানুষের আপনার মায়োকার্ডাইটিস হয়ে অ্যারিথমিওজেনিক থাকে, তাদের ক্ষেত্রে আপনি হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ইউজ করলে উল্টা আপনার কিউটি প্রলংগেশন হয়ে তাদের অ্যারিথমিয়া হতে পারে। সেম থিং গোস ফর অ্যাজিথ্রোমাইসিন। একে তো সে কিছু করছে না বাই ইটসেলফ, সেকেন্ডলি এটা যদি আপনি দেন, এটা কিউটি প্রলংগেশন এফেক্ট আছে, এবং এটা কিন্তু আপনার আরো হার্ম করতে পারে বাই কজিং অ্যারিথমিয়া এন্ড হোয়াট নট। সো আই উড রেকমেন্ড এগেইনস্ট ইউজিং অ্যাজিথ্রোমাইসিন। একটা কোশ্চেন ভাইয়া, যদি সে ফর এক্সাম্পল আরটিপিসিআর এর স্যাম্পল আমি আজকে দিলাম, আমার 5 দিন পরে রিপোর্ট আসলো, তাহলে আমার ইয়েটা এই আইসোলেশন বা কোয়ারেন্টাইন কি যেদিন স্যাম্পল দিলাম ওই দিন থেকে কাউন্ট হবে? সো হ্যাঁ, যেদিন স্যাম্পল দেবেন ওই দিন থেকে কাউন্ট হবে। আমরা মনে হয় এখন আমাদের লাইক এক্সপেরিয়েন্স শেয়ারিং পার্টে চলে যাই আমরা। আফটার দিস কোয়েশ্চেনস টু অল ডক্টরস, আপনারা যারা অন্যান্য বিভিন্ন জায়গা থেকে পার্টিসিপেট করেছেন, আপনাদের এক্সপেরিয়েন্সটা আমরা আসলে শুনতে চাই। আপনারা কি কি কেমন ধরনের প্রবলেম ফেস করছেন? আমার কাছে মনে হয় যে কেউ যদি মনে করে যে দে হ্যাভ বেটার সলিউশন, বেটার আইডিয়াস ফর দ্যাট পার্টিকুলার প্রবলেম, আমরা এটা শেয়ার করতে পারি। আমার কাছে ডক্টর শাকিল কিছু বলতে আছেন, আপনি বোধহয়, আচ্ছা উনি বোধহয় লেফট করেছে। এনিওয়ান এলস, আপনারা যদি শেয়ার করতে চান কোনো কিছু আপনাদের এক্সপেরিয়েন্স ফ্রম আপনাদের ওয়ার্ক প্লেস। আমি সবাইকে আনমিউট করছি। আমি সবাইকে আনমিউট করেছি। আপনারা কেউ যদি কিছু বলতে চান, আপনাদের কোনো এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতে চান কিংবা কোশ্চেনস। সবাই কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? আমি জাস্ট ডাবল চেকিং। তাহলে মনে হয় আমরা ডক্টর মুক্তাদি, আপনি কি কিছু বলতে চাচ্ছেন? আমি শুনতে পাচ্ছি না। জি না, আমার খুব ভালো লাগলো আমি অ্যাটেন্ড করে। আর আমি যেহেতু কোনো ওয়ার্ক প্লেসে কাজ করতেছি না, সেই জন্য আমি এই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারতেছি না। আমি জাস্ট শুধু হটলাইনের চিকিৎসক, অন কলে কথা বলি। বিভিন্ন ধরনের পুরো বাংলাদেশের 64 জেলা থেকে অলরেডি ফোন আসে আমার কাছে। তো আমার যে কোশ্চেন গুলো ছিল আমি অলরেডি কোশ্চেন করেছি এবং যথার্থ উত্তর পেয়েছি। এবং আপনাদেরকে কি বলবো, মেনি মেনি থ্যাঙ্কস টু পার্টিসিপেট থ্রু দিস অনলাইন। ডক্টর মুক্তাদি, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কোশ্চেনস গুলোর জন্য। ডেফিনেটলি অনেক এটা থেকে উপকৃত হয়েছে সেম কোশ্চেন। ডক্টর মনুল, আপনার যদি আর কোনো কোশ্চেন থাকে আপনি করতে পারেন, অথবা যে কেউ এখন ইটস ওপেন ফর অল, আপনার যে কেউ কোশ্চেন যদি করতে চান আমরা তার ম্যানেজমেন্টে যদি আমরা সামারি করতে যাই, তাহলে দ্যাট মিন্স দেয়ার ইজ নো স্পেসিফিক ড্রাগস যেগুলো করতেছে, এগুলো ট্রায়াল আছে এবং এগুলো সাপোর্টিভ লাইক দিস। আর তাহলে আমরা এজিথ্রোমাইসিনটা নরমালি তাহলে 5 দিন সিঙ্গেল ডোজে খাওয়ার কথা, সেভাবেই খাবো। অ্যাজিথ্রোমাইসিন কোনো রেকমেন্ডেড ওষুধ না। অ্যাজিথ্রোমাইসিন কোনো solely অ্যাজিথ্রোমাইসিন কিছুই করবে না। There is no science behind it.
আপনি যদি কোনো লিটারেচার পেয়ে থাকেন তাহলে আমাকে ডেফিনেটলি পাঠাবেন। বাট অ্যাজিথ্রোমাইসিন বাই ইটসেলফ কিছুই করবে না। দ্য অনলি থিং ইট ক্যান ডু ইজ অগমেন্ট দ্য ফাংশন অফ হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন অর ক্লোরোকুইন। Without hydroxychloroquine or chloroquine, there's no function of azithromycin by itself on COVID-19. So azithromycin by itself কিছুই করবে না। And there are other medication specific therapy বলে কিছু specific therapy আছে, কিছু হচ্ছে হলো adjunctive therapy। স্পেসিফিক থেরাপির মধ্যে যেমন নাকি হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন, ক্লোরোকুইন। ফ্রেঞ্চ একটা স্টাডি নাকি দেখেছিল যে the study was on 36 patients with 20 patients getting hydroxychloroquine. Out of those 20 patients, only 6 patients got azithromycin as well, and those 6 patients had a faster viral clearance. কিন্তু আপনার সমস্যা হচ্ছে azithromycin আর hydroxychloroquine একসঙ্গে কম্বিনেশন করলে you have a prolonged, both of them has a QT prolongation effect, so you can be very arrhythmogenic. So azithromycin by itself কিছুই করবে না। There's no point of taking azithromycin. The only thing you can do is harm yourself because you will have QT prolongation from azithromycin, and if you're arrhythmogenic, আপনার arrhythmia হতে পারে. So there's no point of taking it. আর হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন এখনো কোনো বেনিফিট দেখা যায় না। VA একটা স্টাডি বের করেছে রিসেন্টলি আমেরিকায়, সেখানে বলছে যে people are actually having worse outcome in opposed to the control group who are on hydroxychloroquine. So অনেকে prophylactically রেকোনিল খাচ্ছেন, অনেকে ট্রিটমেন্ট হিসেবে রেকোনিল দিচ্ছেন। বাংলাদেশে সবাই সব মেডিকেশনের অ্যাক্সেস আছে। It's very dangerous. People should not take any medications outside of the clinical context. একবারে কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্টে না থাকলে তাসিম ভাই, আমি একটা স্ক্রিন শেয়ার করেছি, এটা আমাদের একজন টিচার ইউএসএ থেকে ইয়ে করলো আর কি। এই বিষয়ে আপনার অভিমতটা কি? এখানে যেমন এজিথ্রোমাইসিনের কথা বলা আছে, হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনের কথা বলা আছে। এটা কি বলবেন আপনি যে স্টাডিজ গুলো পাঠাতে কোনো মেকানিজম অফ অ্যাকশনে অ্যাজিথ্রোমাইসিনের কোনো রোল নেই আসলে। কারণ আপনাদেরকে আমি again there's JAMA studies and everything, NAGMA, কোনো অ্যাজিথ্রোমাইসিনের বাই ইটসেলফ কোনো রোল নেই। এই বড় যেটা করতে পারে অগমেন্টেশন অফ দ্য innate immune system to keep it within the type 1 immune system in opposed to going to type 2 and prolong lung injuries from that. কিন্তু সেটা আপনি ভিটামিন ডি দিয়েও করাইতে পারেন, ভিটামিন সি দিয়েও করাইতে পারেন। why would you take an azithromycin? সুতরাং আর এটার কোনো প্রমাণিত কোনো এফেক্ট পাওয়া যায়নি। অনেক মানুষ আমাদের পরিচিত বা আমাদের মেডিকেলের কলেজের অনেকেই আছেন যারা নাকি এটা ইউজ করছেন। মানে আমি যে মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করেছি, there is no recommendation. I would strongly say against it, unless there are papers that supports the evidence that it's working. I would recommend against using it. The best medication up till now which has shown some benefit is remdesivir. আরেকটা হচ্ছিল জাপানে একটা মেডিকেশন আছে, নাম হচ্ছিল Avigan বা Favipiravir. So ওইটাও has some effect, কিন্তু ওইসব স্টাডিজও এইভাবে করে মানে বড় randomized control study থেকে আসে নাই। So best case scenario, those are the two medications. There's one medication called Umifenavir, যেটা নাকি prevent করে the binding of H2 with S protein. সেই মেডিকেশনটা আমেরিকাতে নাই, সেই মেডিকেশনটা আই থিঙ্ক চায়না এবং রাশিয়াতে আছে। So these are the three medications up till now যেগুলো নাকি স্পেসিফিক থেরাপির মধ্যে has some benefit, কিন্তু তেমন কিছু না, তেমন সিগনিফিকেন্ট কিছু না। একটা আর্টিফিশিয়াল পজিটিভ হওয়ার পরে কত সময়, মানে কততম দিনে গিয়ে আসলে মানে ওরসেন হয় আর কি, খারাপ হয় কতদিন পরে বা কোন সময় সবচেয়ে বেশি খারাপ হয়? যাদের খারাপ হয় তাদের 5 days, 5th day to 7th 8th day সময় তাদের ফার্স্ট যখন কি ডিসনিয়া হয়, শর্টনেস অফ ব্রেথ হয়, তখন তাদের শর্টনেস অফ ব্রেথের থেকে যদি এআরডিএস পর্যন্ত তাদের about 2.5 days লাগে to develop that. So basically anytime if someone is having shortness of breath, you should monitor them for about 3-4 days, because within that period of time we say that 10 days is the worst day.
9th or 10th day is the worst day because ওইরকম সময়টাতে আপনার ARDS টা ডেভেলপ করে সাইটোকাইন স্টর্মটা হয়। সো ওইটা একটা বাজে দিন। আর তার মানে 9 to 10 days মানে ক্রস করে গেলে মানে পজিটিভ থিং উইল বি হ্যাপেন। Not necessarily, but that's something that you have to watch out for. Like that, around that time, you have to watch out for. আরেকটা হচ্ছিল কার্ডিয়াক কমপ্লিকেশনস গুলো ইউজুয়ালি আফটার রেসপিরেটরি সিম্পটমস গুলো রিকভার করে তখন কার্ডিয়াক সিম্পটমস গুলো হয়। সো কার্ডিয়াক সিম্পটমস গুলো अराउंड 13-14 days ওই আমার কাছে মনে হয় হ্যালো লাইক আসসালামু আলাইকুম হাবিবুর রহমান, আপনি কি আপনার কি কোনো কোশ্চেন? হ্যাঁ, আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, আমরা অলমোস্ট শেষের দিকে, আমরা আপনি প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করুন। কোশ্চেন বলতে আমি তো এর আগে আরেকটা মানে কোভিড এর উপর একটা সেশন মানে করছিলাম, সেখানে বলছিল যে ওই অ্যাজিথ্রোমাইসিন মানে দুই ভাবে আর কি কাজ করে। একটা ছিল হলো ইট ডিক্রিজ দ্য প্রোটিন সিনথেসিস, দাস ডিক্রিজ দ্য মানে ইন্টারলিউকিন, সরি দাস ডিক্রিজ দ্য সাইটোকাইন। আরেকটা বলছিল যে ইট প্রিভেন্ট দ্য সেকেন্ডারি ইনফেকশন। বাট ভাইয়ার কাছ থেকে যেটা শুনলাম, ভাইয়া বলতেছে যে না মানে এটা ওরকম কোনো ইফেক্টিভ না। তাহলে আসলে বুঝতেছি না আর কি। হ্যাঁ, আপনি যদি বিভিন্ন স্বনামধন্য জার্নালগুলো দেখেন, you will see always azithromycin is used in conjunction with hydroxychloroquine. By itself, atypical infection, azithromycin is the atypical coverage. Typical pneumonia against a coverage দিবে না। Secondary bacterial infection কি শুধু atypical organism দিয়ে হয়? Typical organism দিয়ে হয় না। সুতরাং আপনি the best case scenario atypical organism এর against আপনি coverage দিতে পারেন। Anticipating that atypical infection হবে বা secondary bacterial infection হবে, আপনি একটা ট্রিটমেন্ট দিবেন, there is no point of it. আমার কাছে এটা আমরা এখন পর্যন্ত কোনো বেনিফিট দেখি নাই। আর সেকেন্ডারিলি আরেকটা যেটা বলতেছেন যে ইন্টারলিউকিন সার্জটাকে প্রিভেন্ট করে, ইন্টারলিউকিন সার্জটা অ্যাজিথ্রোমাইসিন বাই ইটসেলফ প্রিভেন্ট করতে পারে না। ইন্টারলিউকিন সার্জ যদি অ্যাজিথ্রোমাইসিন বাই ইটসেলফ প্রিভেন্ট করতো তাহলে যে কন্ট্রোল গ্রুপ, আমি আসলে নিজে আমরা একটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের মধ্যে আমি চালাচ্ছি, আমার 5টা আর্ম আছে। 5টা আর্মের মধ্যে হলো একটা হচ্ছিল হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন বাই ইটসেলফ, হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন প্লাস অ্যাজিথ্রোমাইসিন, chloroquine plus azithromycin, azithromycin. These are the 5 arms that I have. আমি আরেকটা ক্লিনিক্যাল স্টাডি চালাচ্ছি, সেটা ছিল কনভালেসেন্ট প্লাজমা নিয়ে। সুতরাং I know ins and out about azithromycin and everything. There is no benefit, trust me. আউটকামের দিক থেকে আমাদের যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে অনেকের ক্ষেত্রে আমাদের বন্ধ করে দিতে হয়েছে এইসব মেডিকেশন গুলো, কারণ হচ্ছিল তাদের কার্ডিয়াক কমপ্লিকেশন হয়েছে বা সামথিং লাইক দ্যাট। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। অ্যাবিগানের বিষয়ে আমরা আমার কাছে মনে হয় আমরা যদি আর কোশ্চেন থাকে, যেহেতু আমাদের সময় স্বল্পতার কারণে আমরা লাইক অলমোস্ট এট দ্য এন্ড, আমার কাছে মনে হয় আমরা ডক্টর তাসিন আপনাকে like 2 more minutes for any concluding remarks, then 2 more minutes to Dr. Moinul to conclude the session. Dr. Tasin, apni 2 more minutes if you have any concluding remarks overall for everything. এর ব্যাপারে ফেভিপিরাভির একটা আরএনএ ডিপেন্ডেন্ট আরএনএ পলিমারেজ ইনহিবিটর, সো এটাও হ্যাজ শোন সাম বেনিফিটস। জাপানে এই মেডিকেশনটা পাওয়া যায়, চায়নাতেও মনে হয় খুব সম্ভবত এরা কিছু স্টাডিজ চালাচ্ছে, তারা বলছে they have seen some benefits. I think there's a case study that's involving about 100 patients or so that's showing better outcome. আমরা আমেরিকাতে এখন পর্যন্ত এটার FDA approval পাইনি, so we don't have the access to the medication, so I cannot comment on it, but something to look out for. ডাক্তার ফারদিন মোমো মনে হয় একটা কোশ্চেন করতে চাইছিল উনি। Sure. হ্যালো, হ্যাঁ, আপনি আপনার কোশ্চেনটা করেন ডক্টর ফারজিন। আপনি আমি একটা হচ্ছে আপনার অডিওটা ব্রেক করছে, যদি আপনি অনারারি ডক্টরদের গ্রুপে একটা জিনিস পেলাম, বাট ওখানে কোনো এক্সপ্লেনেশন ছিল। হ্যালো, হ্যাঁ, আপনি আবার করুন প্লিজ, আপনার কথা আমরা শুনতে পাইনি, ইট ওয়াজ ব্রেকিং। এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে।
হ্যাঁ, আমি হচ্ছে ঢাকা মেডিকেল কলেজের অনারারি ডক্টরদের গ্রুপে আছি। তো ওখানে একটা পোস্ট ছিল, ওটার আসলে কোনো এক্সপ্লেনেশন ছিল না, বাট পোস্টে ছিল এনইজেএম এর একটা জার্নাল ওয়াচ থেকে। ওখানে ছিল যে COVID-19 মাইট বি মোস্ট ট্রান্সমিসেবল ইন দা প্রি সিমটমেটিক পিরিয়ড। এটা সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন ভাইয়া। সো আমরা বলি যে অ্যাসিম্পটোমেটিক ফেজ যখন থাকে সেই সময়ের মধ্যে ধরেন যখন ফার্স্ট সিমটমটা অকার করলো তার আড়াই দিন আগে থেকে আপনার ইউ ক্যান স্টার্ট স্প্রেডিং দ্য ইনফেকশন। The peak happens about 0.7 days before the infection starts. So basically that time you start spreading it quite a lot. এবং as the day progresses, so basically যত সিরিয়াস হবে আপনার ইনফেকশন অথবা আপনি যদি সুস্থ হয়ে যান তাহলে তো আরো ভালো কথা, আপনার ইনফেকশনটা স্প্রেডের অ্যামাউন্টটা বলে আস্তে আস্তে কমে যায়। এটা নিয়ে আসলে কমেন্ট করতে চাচ্ছি না, কারণ হচ্ছিল ক্রিটিক্যাল কেয়ার পেশেন্টস গুলো কিন্তু তারপরেও ওরা কিন্তু অনেক ভাইরাল লোড বেশি থাকে, সো তারা কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত স্প্রেড করতে পারে। বাট ফর নর্মাল পেশেন্টস তারা হচ্ছে ইউজুয়ালি সিমটম শুরু হওয়ার কিছুটা আগে থেকে শুরু করে প্রথম 2-3 দিন সবচেয়ে বেশি স্প্রেড করে। and it's true actually. ট্রু বলতে আবার এটাকে আমি একটু বলতে চাচ্ছি, ট্রু বলতে হলে এনটিপিসিআর ডিপেন্ডেন্ট। এটা এনটিপিসিআর এ যেটা দেখা গেছে যে ভাইরাল লোড গুলো ওই সময় বেশি থাকে নেসোফেরিনজিয়াল ইয়াতে, পরবর্তীতে এটা লোয়ার রেসপিরেটরিতে চলে যায়, তখন দেখা যায় আপার রেসপিরেটরিতে তেমন একটা ভাইরাস পাওয়া যায় না। সুতরাং ওই সময়টা ছড়ায়, কথা অনুযায়ী ওই সময়টা ছড়ায় বেশি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। Thank you, Dr. Tasin. Thank you, Dr. Farjin. Any more? If we don't have any more questions, I think we are almost at the end. So, Dr. Moinul, আমরা just সবার উদ্দেশ্যে এটাই যে this is just our first session, so this is the beginning. We will have more sessions. আমার কাছে মনে হয় during this COVID-19 situation আমরা আরো ডিসকাশনের সুযোগ পাবো to spread more information, more experiences around Bangladesh. Dr. Moinul, আপনার concluding remarks, তারপরে বোধহয় আমরা শেষ করব। আমার মনে হয় এটা যেহেতু আসলে COVID-19 itself a disease of hypothesis might be, কারণ প্রতিদিনই নতুন নতুন হাইপোথিসিস আসতেছে, নতুন নতুন ইনফরমেশন আসতেছে, এগুলো ট্রায়াল রিট্রায়াল হচ্ছে, নতুন নতুন তথ্য আসতেছে। আমার মনে হয় যে এই আলোচনাগুলো আসলে কন্টিনিউ হওয়া উচিত, তাহলে আমার মনে হয় যে সবাই বেনিফিটেড হবে আর কি। তো though the time zone is different from USA to Bangladesh, but it is very important, the information as well as experiences. We are very grateful to Dr. Tasin bhai. We hope so উনি একইভাবে আমাদেরকে আরেকটু সময় দিবেন, কারণ হলো আশেপাশে ডে বাই ডে ডাক্তাররা আরো বেশি আক্রান্ত হচ্ছে, ডাক্তারদের আক্রান্তের হার কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এখন ডাক্তারদের সবচেয়ে বড় বিষয় হলো ডাক্তারদের ট্রিটমেন্ট করার জন্য কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। রোগীদের ট্রিট করার জন্য ডাক্তারদেরকে পুশ করা যায়, কিন্তু ডাক্তারদের ট্রিট করার জন্য কাকে পুশ করবেন আপনি? তো আমার মনে হয় যে যত বেশি টিকি হয়তো একটা ইনফরমেশনে কোনো একজন ডাক্তার সেভ হয়ে যাবে, কোনো একটা ইনফরমেশনে একজন রোগী সেভ হয়ে যাবে আর কি। তার মনে হয় যে তাসিন ভাইরা যত বেশি সময় আমাদেরকে দিবেন, কারণ হলে আমাদের তো আসলে ভেরি ফ্র্যাঙ্কলি কোনো পলিসিস নাই, কোনো আসলে আপডেট ইনফরমেশন আসছে না বা সার্কুলেশন হচ্ছে না। আমার মনে হয় যে আপনারা খুব ব্যস্ত সময় পার করতেছেন, আপনাদের সাথে আমাদের টাইম জোন ডিফারেন্ট, ওখানে অবভিয়াসলি ভেরি বিজি টাইম পার করছেন, তারপরে আপনারা চুটটুক সময় দেন, এটা আমাদের জন্য আসলে আশীর্বাদ স্বরূপ আসবে আর কি, আই থিঙ্ক সো। তা এন্ড অবভিয়াসলি ডাক্তারদের সিকিউরিটির জন্য আমরা বায়াস এবং হিউম্যান এইড অনেকগুলো ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি আর কি, যে ডাক্তারদের ফেস শিল্ড দেওয়া, ডাক্তার পিপিএ দেওয়া, ডাক্তারদেরকে ফুড সাপ্লাই করা, এরকম অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটি চলছে। আমরা চাই যে ডাক্তাররা যারা বীর সেনানী এদেরকে একটু ওনাদেরকে কোনো রকমের প্রেসারে না দেওয়া আর কি। ইট ইজ নট লাইক 1% অফ প্রেসার, কোনো প্রেসার দিতে চাই না ডাক্তারদের। যদি খুব ছোট জিনিস আমরা যদি এক কথা বলি, যদি কোনো ডাক্তারের জুতো লাগে আমাদেরকে বললে আমরা সেটা পৌঁছায় দেওয়ার চেষ্টা করবো, কারণ এই সময় ওনাদেরকে প্রাণোজ্জ্বল থাকতে হবে, ওনাকে প্রেসারলেস থাকতে হবে, এবং ওনাদেরকে কোনো ধরনের ট্রাবলসাম কন্ডিশনে পড়তে দেওয়া যাবে না। We think so that Tasin bhai will give us more time, because it is very important for us, কারণ আসলে আমরা তো আসলে জানছি না। যেমন অনেক ডাক্তার নিজেরাই এজিথ্রোমাইসিন খাচ্ছেন, কিন্তু এজিথ্রোমাইসিনের বিষয়টা আসলে জানেন না। তারপর হাইড্রোক্সিক্লোরকুইন, আসলে আমার মনে হয় যে
ভাইয়া যত বেশি সময় আমাদেরকে দিবেন আমরা তত বেশি আসলে বেনিফিটেড হব আর কি। থ্যাংক ইউ তাসিম ভাই। আমি গোয়িং টু শামীম ভাই। Thank you to all doctors. Thank you, Dr. Tasin, আমাদের সময় দেওয়ার জন্য. Thank you to all the participants, doctors, আমাদের সময় দেওয়ার জন্য. So this is your time. You are the fighters in the front line. আমার কাছে মনে হয় we strongly believe we will overcome this situation soon. Let's hope for the best. And that's all from our side, and that's how we are finishing our today's session. Thank you, everyone. Thank you. Thank you all. Yeah.